We are now into the session number 47 of the VBA Accounting 1 subject. In this particular session, we will learn how to rectify the errors after the trial balance has been prepared but before the preparation of final accounts. In case errors have been located after preparation of trial balance, it is obvious that the trial balance has not matched and you have charged the differential figure to the suspense account. So, wherever there is one account which is getting affected, then the suspense account will be the second account which will be considered for providing a complete journal entry. However, when two or more accounts are going to be affected, a complete journal entry can be passed with the accounts which have been affected. Most of the time, very rarely suspense account is used. Generally, suspense account is used for charging the difference arising due to errors which are normally affecting one account or one side of a particular account. There's a question here which we can use for understanding this type of a problem. Trial balance of Rahul did not agree. Rahul put the difference of rupees 7,500 to suspense account. You can see that the trial balance of Mr. Rahul has not agreed. So the differential figure of 7,500 has been charged to suspense account. Afterwards, he has detected the errors given below. Wages paid for installation of machinery rupees 600 posted to wages account. Wages paid for installation of machinery is a capital expenditure should be debited to machinery account but has been charged to wages account. So to correct this mistake, there are two accounts which is getting affected. One is machinery account, one is wages account. Wages account should not have been debited, but it has been debited. To correct it, you should give credit to wages account. Machinery account should have been debited by rupees 600, which has not been done. So we have to give a complete journal entry. Machinery account debtor to wages account. We don't need suspense account here, as the error is affecting two accounts. The second one is repairs to machinery, rupees 400 debited to machinery account. Repairs to machinery is a regular expenditure, that is a revenue expenditure in nature, should have been debited to repairs account. Instead, it has been debited to machinery account, that is asset account. So asset account has been debited by rupees 400, which should be reversed by crediting machinery account by rupees 400, and repairs account should be debited. Repairs account debtor to machinery account will rectify this particular error. Repairs paid for the overhauling of second-hand machinery purchased for rupees 1000 was debited to repairs account. Repairs paid for overhauling of a second-hand machinery shall be treated as a capital expenditure and should be debited to the asset account. Rather, it has been debited to repairs account. To correct this mistake, asset account has to be debited and repairs account has to be credited. So machinery account debtor to repairs account. Thereby, repairs account which was given a wrong debit has been corrected by giving a credit. The error number 4, own business material of rupees 8,000 and wages of rupees 2,000 were used for construction of building, but no adjustments were made in the books. In this particular error, business material have been used for construction of building, wages have been used for construction of building. That means a real asset is coming into existence because of these. However, asset account has not been recorded. Further, when the business material is used, purchases made for the purpose of business should be reduced because it is not available for sale. Similarly, wages account has been debited with 2000, which actually belongs to construction of the building, not regular nominal expenditure. Hence, the adjustment shall be the rectification entry for this purpose would be building account debtor to purchases account turned to wages account, being the material and wages used for construction of building not debited to building account. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಟು ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ rupees 8,000 ನಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ
ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ವೇಜಸ್ ಒಂದು ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಈ ವೇಜಸ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 8,000 and 2,000. Building account is debited by rupees 10,000. The next adjustment number 5, error number 5 is furniture purchase for rupees 5,000 was posted to purchases account as rupees 500. Furniture purchase ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ journal entry ಕೊಡ್ತೇವೆ. Furniture is a real asset. Debit what comes in. Furniture account debtor to vendor account or cash account as the case may be. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ. 5,000 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಕಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 5,000. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? 500. ಈಗ ಡೆಬಿಟಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೂ 4,500 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 5,000 ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 5,000 ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 500 ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,500. The next error here is old machinery sold to Karim at its book value of rupees 2,000 was recorded through sales book. Sale ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಮೆಷಿನರಿ, it's not a goods, it is a asset which has been sold. So the entry should have been Karim's account debtor to machinery account. Rather entry ಏನಾಗಿದೆ? ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ rupees 2,000. And the last error here is total of sales returns book of rupees 3,000 was not posted to the ledger. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಜರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ledger account has been affected, not 2. ಹಾಗಾಗಿ sales return of the goods has to be recorded into the ledger. So sales returns account has to be debited to suspense account. So sales returns account na debit balance ಅನ್ನ ನಾವು suspense account ಗೆ charge ಮಾಡ್ತೇವೆ. So suspense account is getting credited by sales returns account of rupees 3,000. So the journal entry is sales returns account debtor to suspense account. With this we wind up this session. See you in the next session with the detailed explanation on problems related to rectification of error. Thank you.